See, if you go here, so this key level issues and all, usually we should not face it when it comes to organization. You will not have to face this kind of issues. You will have some infra guys. They will take care of it. നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇൻഫ്ര ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരാണ് ഈ കീ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് കീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ റൈറ്റ് വൈ ദാറ്റ് Okay. കണക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ലേണിംഗ് പർപ്പസ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എൻ ഹെഡ്സ്. നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കും, ഓക്കെ നിങ്ങൾ ADLS യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ്, ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കീ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ രീതിയിലാണോ മറ്റേത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം. If you go to ADLS, ADLS കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ something. For that you have to create app services. There are few steps. I tried that, but I was not successful connecting with that principal service option. Mostly companies must be using that. ഓക്കെ, Okay. അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററപ്ഷൻ ഇറ്റ് കണക്ട്സ്. ബിക്കോസ് വിത്ത് ദ കീസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററപ്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഓൺ സെർവർലെസ്. മേ ബി ദേ വിൽ യൂസ് ക്ലസ്റ്റർ. ഞാൻ ഓഫീസിലത്തെ കണക്ഷൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ, ഐ ഡോണ്ട് സീ കണക്ടിങ് ടു എനി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ഞാൻ നോക്കാം എന്തായാലും. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഐഡിയ റൈറ്റ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. നമ്മളിവിടെ പോയി യൂഷ്വലി വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1-to-1 ലോഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അത് സെർവർലെസ് അല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പോയി നമുക്ക് ആക്സസ് കീ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാറിന് എടുക്കുന്നത്. അതർവൈസ് സംതിങ് കോൾഡ് you have to create an app service, then you have to go through a principal service. If principal access, authorized service principal access with auth. So this is one way of connecting it. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എനിവേ, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ പർപ്പസിനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay. പിന്നെ Okay. ബാക്ക് ടു ഡേറ്റ ഫാക്ടറി. And Databricks, I'll go back to Databricks. See, Databricks, basically you can use, there are magic commands. Okay, so magic commands is something you should be aware of. The system is very slow. Magic, close some.
അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇല്ല ഇഷ്ടംപോലെ. ഇന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അതെ അതെ അതെ. എത്ര ദിവസം നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം? എനിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സാണ്. ഈ വീക്ക് ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഓഫീസിൽ പോകണം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ്. മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എവിടെ നാട്ടിലാണോ ഇപ്പം? ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു, ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി, ഇന്ന് മോർണിംഗ് എത്തി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ. ഇപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ലീവാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായോണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആ ആ ആ ആ. ആക്കിയതാണ്. അത് ശരി, പുറത്തു പോകേണ്ട അവസ്ഥ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. മെയിൻലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പെർസെൻറ്റേജ് FS LS സ്ലാഷ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയൽസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമാൻഡ് ആ യൂസ് LS. LS is actually a Unix command, but they kind of ആ use the same ഓക്കെ. one. But in front of LS, they use something called percentage FS and the path. ഓക്കെ Okay. So ഓക്കെ. ഈ FS വെച്ചിട്ട് basically percentage FS you can use multiple things like create folder. Uh, Let me take a path which I am having access to. So, me retail row. So നമുക്കിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഫയൽസ് you have to upload. See, there are two ways of handling it, right? So one is DBFS, which is Databricks have its own file system, which is called DBFS. Okay. And നമുക്ക് ADLS is അഷ്യൂറിന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ DBFSന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ basically if you have access, what happen is, so this is I'll go back to this because ഇവിടെ നമുക്ക് we might have more access because we are using Azure based item. So here if you see under system information, let's say if I'll try to create a schema here under system. Maybe we'll use this. This is something we have created. Okay. Under this, I can create a volume, catalog external location. So I can create an external location. I have not tried this. Let's try this. External location. uh, let's say row path. Maybe this is something. Uh, Enter the bucket path that you want to use an external connection. So here maybe we can create this connection. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ADLSനെ നേരിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതായിരിക്കും അതിനാണ് തോന്നി ഈ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബേസിക്കലി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റോർ കീ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ. സിമിലർലി ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ അതർ വൺ. വിൽ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ അതർ കണക്ഷൻ. സോ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതർവൈസ് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് we will go here, create a volume. Okay. So
we will create a volume. Let's say we create as retail under this. You can create a schema called retail. നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്കീമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റീറ്റെയിൽ എന്നുണ്ട്. Under retail, we will create a volume. Let's say we create it as row. റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോയിൽ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, see, നമ്മൾ on a real time scenario basis, we will not do this. This is just for the learning, right? So on a real scenario, we will either access ADLS, which is Azure Data Lake. Okay. Otherwise, what we will do is there is something called integration, data integration. Okay. നമ്മളൊരു real project, for example, let's say you are not using Azure at all. Okay. You are only dealing with Databricks. In that scenario, in that kind of scenario, what we do is we will have to use any of these connect to those. See, you can actually connect to a data ADLS this way also. You have a connector details, you connect to this. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അവിടുന്ന് ഡേറ്റ ഫയൽ പുൾ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? Otherwise, you have to establish that external connection, and then whatever files you are putting in, it will be shown here. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ കാറ്റലോഗിൽ നമ്മളിപ്പം വന്നു, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മള് റോയിൽ നമ്മള് ഈ ഫയലിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, now you can copy this path. Let's say you go back to your workspace. Let's open a workspace. Open a notebook. Good. Percentage FS LS. Give me running account. There is one more thing. You always have a check of your billing details. നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതർ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണുണ്ടോ. You just have a look at your credit card. Right now, I see whatever is all getting deducted from this, but still no. Since we are doing Databricks, I am concerned about that. But otherwise, even 1 month, you will not be charged. It will go from this 17,000, whatever it should. അതൊന്ന് നോക്കണം. അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. That's okay. So going back to this, see, it says, oh, we don't have access to this volume directly. Oh, okay. I think this is my account. Ideally, I should be going to this account. Yeah, here it is coming. Okay, so we ran this. So നമ്മൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ DBFS പാത്തിലുണ്ട്. Okay, now let's try to create something. mkdir. So this is all Linux commands. Okay, so ഇത് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കമന്റ്.
Yeah, so you can create a folder here, just like Linux command. So let's say sales, you create something. So this one, disable it, run it. Not found. Person, let me see what is there anything? Okay, they are in the oh, yeah, nine magic command. Okay, what is it? What is wrong with this? Okay, DB utility. Okay, I think it's for creation. I think you need to use this. Let's see. Okay, so it kind of got created. So we can look for that folder first. Okay, so a sales folder. ഇതില് basically you can do a lot of commands like creating folders, listing folders, moving files. Uh, so even moving files, we can try moving some files. Mm, ഈ നോട്ട്ബുക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ പോലെയാണ്. Jupyter പോലെ തന്നെ ഇത് Jupyter, it's a again it's a notebook, right? So Jupyterന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനുണ്ട്. ഓക്കെ. But uh, good thing is like it's part of it. FS, what is this? Maybe I have to use this DB utils for move also. Yeah, I think it has to be DB utils. Mm. I think one by one, let's see if I have to copy the whole set of products. No, more than one file from. Okay, so move command can move only one file at a time.
So we will have to loop or something, create a loop and run it. So it's okay. So it is actually a lot of restriction. നമുക്ക് കുറെ കമാൻഡ്സ് ഒന്നും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ഇപ്പം ഇത് ഹഡൂപ്പ്, നീ ഹഡൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹഡൂപ്പിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഫ്യൂ കമാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ls, move, copy, delete. സോ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ let's say I'm using one of the file what we have created. Order.csv. So let's try order.csv. So order.csv, move to sales. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് daily activities and all, these commands will be helpful because sometimes what happens, നമുക്ക് ഈ ഇതിലോട്ട് നേരിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കാറ്റലോഗിൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്റലോഗ് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കമാൻഡ് വൈസ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, notebook creation, then reading files and all. So now നമുക്ക് പിന്നെ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് റിയൽ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ADF വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വാണ്ട് ടു റൺ സംതിങ് ആൻഡ് സി, നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് സാധാരണ നോട്ട്ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഇത് റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് റൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ we will load this file to a CS data frame, then maybe we can try some scenarios. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നോ? എന്തായിരുന്നു സിനാരിയോ ട്രൈ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ADF-ൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കി. ADF-ൽ ചെറിയ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡേറ്റാബ്രിക്സിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാം. സോ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ടേബിൾസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡെൽറ്റ ലേക്ക് ടേബിൾസ് ഇപ്പം ഡേറ്റാബ്രിക്സിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡെൽറ്റ ടേബിൾസ്. ഒക്കെ, ഡെൽറ്റ ടേബിൾസ് ബേസിക്കലി അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാർക്കേ. അപ്പൊ നമ്മൾ യു ക്യാൻ ക്വരി ദാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി, ദാറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു CSVന്ന് ഒരു ഡെൽറ്റ ടേബിളിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, ഇത് നമ്മുടെ AWSലെ ഗ്ലൂ ടേബിൾ പോലെ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, എനിക്കൊരു കോള്, ഓഫീസ് കോൾ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. 1 to 1:30. ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി.
Okay. So നമുക്കിവിടെ so basically we have retail, we have something called row, then we have something called sales. Sales, under that we have something called order. Orders.csv. How's everyone doing? Hope nobody is. Hope everybody is safe, first of all, and no loud sounds and everything. For me, it has been quiet for, I think, I don't know whether it's the area that I'm in. അത് ഞാനേ Important building. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് So വിളിക്കാൻ തന്നെ nobody എനിക്കൊരു wants to കോൾ ഉണ്ട് send anything ഓഫീസിൽ here. Okay.